Hello, this is Unit 5, Lessons 12 and 13 at the map of Ukraine. Біля карти України. Look at the map of Ukraine and answer these questions. Where is Ukraine situated? Де розташована Україна? What countries does it border on? З якими країнами вона межує? What is it washed by? Чим вона омивається? Are there mountains in Ukraine? Where are they situated? Чи є в Україні гори і де вони розташовані? Are there rivers in Ukraine? Чи є в Україні річки? How is the landscape changing from west to east of the country and from north to south? Як змінюється ландшафт з заходу на схід країни і з півночі на південь? What type of climate is there in Ukraine? Який тип клімату в Україні? Якщо ви не знаєте відповіді на ці питання, let's read the text. Читаємо текст about the geographical position of Ukraine and match the paragraphs with the most suitable headings from the list. І треба буде підібрати заголовки для абзаців. Ukrainian mountains – українські гори, Ukrainian neighbors – сусіди України, water bodies and water resources, the administrative division of Ukraine – адміністративний поділ України, and climate – і клімат. So, read the text. The geographical position of Ukraine. The territory of Ukraine is about 603,700 square kilometers. Our country stretches from 1,300 kilometers from east to west and 900 kilometers from north to south. The country is situated in the center of Europe. It borders on Russia, Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Poland, and Belarus. The geographical position of Ukraine is ideal for the development of its economy due to the natural resources too. Слова, які звідси нам треба знати. Stretch – простягається. Is situated – розташована. It borders – вона межує. Hungary – Угорщина. Due to – завдяки. Next paragraph. We find the Carpathian Mountains with the highest peak Hoverla, 2061 meter, in the west of Ukraine. The Carpathians are young mountains. They are characterized by flat summits and gentle slopes. The flat area of the treeless summit is called a polonina. There are the Crimean Mountains with the highest peak Roman Kosh, 1545 meters, in the south of Ukraine. Their slopes are steep. І так, деякі слова. Flat summits – пласкі верхів'я. Slope – схил. Treeless – без дерев. Steep – крутий. Next paragraph. Ukraine is washed by the Black Sea and the Sea of Azov in the south. The main ports are Odessa, Kherson, Mykolaiv, and Sebastopol. Ukraine has over 131 rivers. The largest rivers are the Dnipro, the Dniester, the Danube, the Southern Bug, the Siversky Donets, and the Tisa. Is washed by – омивається. The Danube – Дунай. There are over 3,000 lakes throughout Ukraine. The largest freshwater lakes are Lake Yalpugh and Lake Svitязь. Throughout Ukraine – по всій Україні. Fresh water – прісна вода. Ukraine consists of 24 regions and the Autonomous Republic of Crimea. The regions are Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці and Волинь. The cities of Kyiv and Sebastopol have a special status set by the laws of Ukraine. Kyiv is the capital of Ukraine. Law – закон. To set by a law – встановлений законом.
The climate of Ukraine is different in various parts of the country. The Carpathian and the Crimean mountains protect the country from the bitter winds. The climate along the coasts of the Black Sea and the Sea of Azov is much warmer than the climate of the rest of the country. Summer is hot here and winter is mild. The climate of the Crimea is subtropical. Summer is hot and dry. Winter is more often rainy than snowy. There are a lot of evergreen trees and bushes here. The rest of Ukraine's territory has a moderately continental climate. It has become milder and warmer recently. The highest rainfall is observed in the western part of Ukraine, in the Carpathians. This is the wettest place in Ukraine. Different, різний, various, різні. Protect – захищає країну від сильних вітрів. Along the coasts – вздовж узбережжя. The rest of the country – інша частина країни. Mild – м'який. Dry – сухий. Evergreen trees – вічнозелені дерева. Moderately continental climate – помірно-континентальний клімат. Rainfall – опади. Observe – спостерігати. So, read the text of exercise 2 once more, then match the paragraphs. Прочитайте ще раз. Додайте параграфи, назви до параграфів. And answer the questions of exercise 1. І дайте відповіді на питання вправи 1. Now let's do the exercises 3 and 4, page number 145. Вправа 3-4, сторінка 145. Самостійно. Match the words with their definitions. Підберіть визначення до слів. And read and choose the correct item to complete the sentences. Вправу 3-4 можна виконувати тестово. Також згадайте, будь ласка, тему вживання артиклів з географічними назвами і заповніть пропуски артиклями «an» або «the» там, де вони потрібні. Тобто можуть бути варіанти, що треба просто буде залишити пропуск незаповнений. І домашнє завдання, your home task, exercise 118. Виконайте тест. And 120. Fill in the table to compare the countries. Заповніть таблицю, щоб порівняти країни. Ви пам'ятаєте, ми нещодавно вчили з вами the UK. Так, будь ласка, заповніть таблицю. Location – місце знаходження. Area – площа. Capital – столиця. Administrative division – адміністративний поділ. Population – населення. Official language – офіційна мова. Natural resources – природні ресурси and famous landmarks – відомі визначні місця. Якщо потрібна інформація додаткова, будь ласка, шукайте в інтернеті. And that's all for this lesson. Thank you. Goodbye.